question. The voltage transfer function for the following circuit or figure is asking. So it is main is about V out divided by V in. That is called what? Voltage transfer function. Okay, never to forget. Okay. So you know that for simplicity, I just telling you for the Laplace transform. Okay, Laplace transform for the first one, resistor means for the resistor there is a R, and second one for inductor means you can have, because inductor represents by R. Okay, there is a R, and then for this you can just make it as SL, and for this capacitor RLC. So third one is capacitor, which is given by C, that is 1 divided by SC. This is the Laplace transform for the RLC. Okay, so the circuit I'm just going to draw it here. So we can have this voltage. So I can write this V in. Okay, and then again this one is a plus and this one is a minus. And here you can just make it as a 4 ohm. Okay, so this is 4 ohm. Here I have to mention this one is V in. Okay, because I make it as a Laplace transformation, right? Afterwards, inductor is here 2H. Then it be as it is, and then here it is a capacitor. This is a 1F, and then it is going on. And afterwards, this junction is going to be V out because it is very close to the V out, right? And then as usually it is having one point as a plus, and in between the measured as V out of yes, and this one also, this is minus, right? And then you have to make a join. So here you have to use the, now we have to find the V out divided by V in, right? So for that what I do, we have to apply the voltage division rule. Okay, apply the voltage division rule. What's the main one here? You have to just find out mainly capacitors here. Okay, capacitor, because if you do so means you will be getting V out by V in across capacitor. Okay, across the capacitor. So you can just make it in the inductor also, but here V out and V in, but here mainly V out is available with respect to capacitor only. So we just do capacitor. Okay, so anywhere you can find, there's no such a constraint anywhere. Okay, so here V out. Okay, V out is of yes. If I use means first V out, if I find means what is the voltage available? V in, is it right? So then V in we have to make, and then into what is that? Mainly the first one is what is that? 1 by S. Okay, so the capacitor, you know, 1 divided by SC, 1 divided by SC is available, plus divided by what is the neighborhood of the capacitor is the inductor, is it right? So you have to add the capacitor 1 by S. Okay, also you have to use the inductor 2S. Okay, so that's what here the C will not come, 1 by S is enough. Okay, so that is what we mentioned. So if you use means it is equal to V in into 1 divided by S divided by 1 plus 2S. I am taking LCM divided by S. You can make a cancel. Is equal to V in into 1 divided by 1 plus 2S square. V out. Okay, V out is equal to this is the one. And if I make V out divided by V in means, if I take this V in the denominator means it will be equal to 1 divided by 1 plus 2S square. Okay, so 1 by 1 plus 2S square is an option. So simple சொல்லப்போனா ஒரு இது சர்க்யூட் கொடுத்திருக்காங்க. சர்க்யூட்ல வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்க, ட்ரான்ஸ்ஃபர் கேட்டிருக்காங்க. நல்லா இருக்குன்னா ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன், ட்ரான்ஸ்ஃபர்னாலே இன்புட் அவுட்புட் வரணும், அதுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் ஹைச்னு சொல்லுவாங்க தெரியுமா? அப்போ எப்பவுமே அவுட்புட் வோல்டேஜ் இன்புட் வோல்டேஜ் தான். அவுட்புட் வோல்டேஜ் இன்புட் வோல்டேஜ் V out by V in கொடுக்கும்போது என்ன வருது, நார்மலா லாப்லேஸ் எடுக்கணுமா அப்போ வருமா? அப்போ ரெசிஸ்டர் லாப்லேஸ் தான் மாறுது. ஒன்று போல போல இண்டக்டர்னா SL, கெப்பாசிட்டர்னா 1 by SC. ஓகே, 1 by SC கொடுத்தது. இப்போ வோல்டேஜ் டிவிஷனுக்குள்ள அப்ளை பண்ணும்போது நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும், V out தான் முதல்ல எதிர்பார்க்கணும். ஃபர்ஸ்ட் V out தான் வேணும். V out பக்கத்தில் இருக்கிற கெப்பாசிட்டர், அப்போ அதுக்கு அக்கறை முறை எடுக்கணும். இங்கே வந்து லெட்டர் எடுக்கலாம், ரெஸ்டர் எடுக்கலாம், பட் V அவுட்டுக்கு பக்கத்தில் உள்ள காம்பனண்ட் கெப்பாசிட்டர், அதனால அது பக்கத்தில் எடுத்துருக்கு. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணால் V out வந்து ஈக்குவல் டு V in முதல்ல கண்டிப்பாக எடுக்கணும். V in வந்து இன்புட் வோல்டேஜ் V in, நமக்கு அது தெரியாது, V in மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க. இன்டூ அந்த கெப்பாசிட்டர் முறை எடுக்கணும். அந்த கெப்பாசிட்டருக்கு வந்து 1 by S டிவைட் பை அந்த கெப்பாசிட்டியும் எடுக்கணும், அதுக்கு அருகாமையில் இருக்கு இன்னொன்று எடுக்கணும். 1 by S பிளஸ் அருகாமையில் என்ன இருக்குது, நெட்டு தான் இருக்குது, அதோட பார்த்தா அதுக்கு முன்னாடி V in வந்துருது, அதனால தேவையில்லை. ப்ளஸ் 1 by 2 1 by S பிளஸ் 2S வருமா, அவ்வளோதான் சிம்பிள். அதை நீங்கள் எல்சிஎம் எடுத்து பண்ணும்போது V out equal to V in into 1 by 1 plus 2S square வரும். அப்போ V out by V in இந்த ஆன்சர் வரும். அதை டிக் பண்ணிடணும். 4th ஆப்ஷன். ஓகேவா, தேங்க்யூ.